Hi, hello everyone. Welcome to my channel, The Smart English Academy. ఎస్ లాస్ట్ క్లాస్లో భాగంగా మనం యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని పర్టికులర్ వెర్బ్ ఫార్మ్స్ తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈ క్లాస్లో మనం మరికొన్ని వెర్బ్స్ తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. లెట్స్ సీ దెమ్. ఓకే, మనకు తెలుసు 5 రూల్స్ ఉన్నాయి యాక్టివ్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ మార్చేటప్పుడు. ఈ 5 రూల్స్ ద్వారా మనం ఈజీగా సెంటెన్స్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చవచ్చు. ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ బికమ్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ రూల్ వచ్చేసి సూటబుల్ బీ ఫామ్ వాడబడుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ రూల్ వచ్చేసి V3 ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఆర్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఈజ్ యూజ్డ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రూల్ వచ్చేసి బై అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ రూల్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ బికమ్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ 5 రూల్స్ ఫాలో అయినట్లయితే మనం ఈజీగా యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి సెంటెన్స్ని మార్చవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని పర్టికులర్ వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, వాటి తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, మనకు తెలుసు ఇంతకుముందు బిఫోర్ వీడియోలో కొన్ని పర్టికులర్ వెర్బ్ ఫార్మ్స్ లైక్ నో, మ్యారీ తర్వాత వచ్చేటువంటి టూర్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఓకే, లైక్ ఇక్కడ కూడా కొన్ని వెర్బ్ ఫార్మ్స్ తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటి వెర్బ్ తర్వాత ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ వాడబడుతుంది. ఇన్ ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో వచ్చేటువంటి వర్డ్ ఫార్మేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటైన్డ్ ఇన్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ వాడబడుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ అనేటువంటి వెర్బ్ తర్వాత ప్లీజ్డ్ విత్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ వాడబడుతుంది. సాటిస్ఫైడ్ తర్వాత విత్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ కవర్డ్ కవర్ అనేటువంటి వర్బ్ తర్వాత కవర్డ్ విత్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ వాడబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఎనాయిడ్ అనేటువంటి వర్బ్ తర్వాత ఎనాయిడ్ విత్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ డిస్గస్టెడ్ విత్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ వాడబడుతుంది. ఓకే, ఇవి ప్యాసివ్ వాయిస్ లో వచ్చేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసినట్లయితే ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ద స్టోరీ యాక్టివ్ వాయిస్ స్టేట్మెంట్ ఇది. ఓకే, ద స్టోరీ ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ స్టేట్మెంట్. అదే ప్యాసివ్ వాయిస్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకు తెలుసు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నుంచి యాక్టివ్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ మార్చేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద స్టోరీ. ఇంట్రెస్ట్ వెర్బ్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ V1 ఫామ్. నెక్స్ట్ మీ ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మనకి 5 రూల్స్ ఫాలో అయినట్లయితే ఆబ్జెక్ట్ బికమ్ సబ్జెక్ట్, ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి వస్తుంది. మీని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాసినట్లయితే ఐ అవుతుంది. ఓకేనా, ఐ. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ రూల్ వచ్చేసి సూటబుల్ బీ ఫామ్. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అనేది V1 ఫామ్ కాబట్టి బేస్ ఫామ్ కాబట్టి V1 ఫామ్ కాబట్టి ఈజీగానే యామ్ కానీ ఆర్ కానీ వాడబోతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఐ తర్వాత యామ్, ఐ ఆమ్. ఓకే, ఐ ఆమ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ రూల్ వచ్చేసి V3 ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. ఇంట్రెస్ట్ దానికి V3 ఫామ్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్టెడ్ తర్వాత ఇన్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ వాడబడుతుంది. ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్, ఓకే, ఇన్ ద స్టోరీ. ఓకే, ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద స్టోరీ. ఐ ఆమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద స్టోరీ. Okay, so this is the passive voice statement. Now let's see another second one. Contain. The bottle contains milk. The bottle contains milk. Okay, దీని యొక్క passive voice statement చూసినట్లయితే బాటిల్ సబ్జెక్ట్, contains V1 form of the verb,
మిల్క్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే ఓకే సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్. దీనికి ప్యాసివ్ వాయిస్ స్టేట్మెంట్ చూసినట్లయితే ఆబ్జెక్ట్ బికమ్ సబ్జెక్ట్ మిల్క్. ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కంటైన్స్ అనేది V1 కాబట్టి ఈస్. నెక్స్ట్ V3 ఫార్మ్ ఆఫ్ ది కంటైన్డ్ contained. Next, in contained after in is used in the bottle. Okay, milk is contained in the bottle. Is contained. Okay, that's passive voice statement. Now let's see. Please. Okay. His service pleased the customer. His customer. Okay, his service pleased his customer. Okay, subject is his service pleased, V2 form of the verb. His customers is object. Now let's see passive voice statement. Okay. Okay, subject become object, object become subject, object become subject. His customer, okay, customer, okay, was, customers plural, customers were. Why do we use were here? Pleased అనేది V2 కాబట్టి were అనేది వాడతాం. His customers were pleased with his service. Okay, his customers were pleased with his service. That is passive voice statement. Okay, now let's see another one. Okay, satisfied. His performance satisfied. His performance satisfies his teacher. His performance satisfied his teacher. This is active voice statement. Now let's see passive voice statement. Okay, subject satisfied is V2 form. His teacher is object. Okay, now let's see passive voice statement. His teacher, okay, his teacher was. His teacher, object becomes subject. Next, satisfied is V2 form. That's why was is used. Teacher was satisfied with his performance. Okay, his teacher was satisfied with his performance. That is passive voice statement. Okay, now let's see fifth one. Okay, fifth one is cover. Okay, the mountains, let's see that mountains, the mountains covered with snow. Snow covered the mountains. Snow covered the mountains. Let's see. The snow covered the mountains. The snow covered the mountains. The snow is subject,
Covered is V2 form. The mountains is object. Okay. Now let's change into passive voice. The mountains were covered with snow. With the snow. Okay, the snow covered the mountains. Mountains were covered. The mountains were covered with the snow. Okay, that's passive voice statement. Now let's see another one. Annoy. His behavior annoyed me. His behavior annoyed me. ఇది his behavior subject, annoyed అనేది V2 form, me అనేది object. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్. ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ స్టేట్మెంట్. దీనికి పాసివ్ వాయిస్ స్టేట్మెంట్ చూసినట్లయితే మీని ఐకా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తే ఐ అవుతుంది కాబట్టి ఐ. సో annoyed అనేది V2 కాబట్టి I was annoyed with, annoyed follows with, annoyed with his behavior. I was annoyed with his behavior. That is passive voice statement. Now let's see last statement. Last statement, that is disgust. Okay, the smell disgusted him. The smell disgusted him. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది the smell అనేది, నెక్స్ట్ disgust అనేది V2 ఫామ్ అండ్ him అనేది ఆబ్జెక్ట్. దీన్ని passive voice మనం మార్చినట్లయితే he was disgusted with the smell. Okay, disgusted with the smell. That is passive voice statement. Understand? Here, while changing active to passive voice, these verb forms after interested follows in. Okay, next contains follows in, contains in. Next pleased follows with, pleased with. Next satisfied follows with, satisfied with. Next one is covered with. Okay, next annoyed with, annoyed follows with. Next disgusted with. So these prepositions are used while changing active to passive voice. I hope you understand. Thank you, Vandana.